वासुदेव पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकम् धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णार्यतनूजातं धन्वन्तरि समप्रभम् वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे। Yes, you can ask. Yes, Linda has question about the patient with epilepsy. Начнем с вопроса. Может, в принципе, всё. Yes. And it's a boy. This is a boy, 6 years old. Это мальчик 6 лет. This is boy, 6 years old. He's a twins. Он один из близнецов. He is one of twins. Hmm? He is one of twins. Okay. The eldest is normal, Eldest is normal. but he is delayed in development. And he is delayed in development. He wears glasses for strabism. He wears glasses for strabism. He's a mild, sweet boy. Normally, he's a sweet boy. Usually, he is a sweet boy. But he's hyperactive. But a bit hyperactive. At that time, he switched for school, and the switch is difficult. He switched from School, kindergarten to school. From school. And he changed school at the time. And this change for him, it was difficult. Yeah, he's very stressed. He was very stressed, very much stressed. The pregnancy and the delivery was difficult. He was born with difficult pregnancy. And he got two concussions on the fourth in the head. He fell 2 times. He had 2 concussions, On the head. falling down, and had 2 concussions. But the fits started before the falls. But the fits started before the falls. Before concussions. Yeah. When he start the fits in the evening and mainly at night. He's starting having fits in the evening, and many of them in nighttime. But in daytime, he has also these symptoms. He put the eyes up many times. During fit? No. In daytime, he has no fit, but he put the eyes up like that. But it is not like aura. It is no, it's like that. He has this nerve. In daytime also. Also, he's turning his eyes up. It is not related to fits. He's making like so. Put the eyes up. Yeah. Like that. Yeah. And before fits, he used to at night. He used to wake up and sit in the bed and do like that. Okay. And before fits, in the night, he wakes up, he sits in the bed and starts rubbing his eyes. He's rubbing his eyes. When he has fits, he look at the mom, and he smile,
After that, we put on the 4 legs, Yes. and that fit starts. Okay. So before feeds, he looks at his mom. He smiles. Then he put The hands the hands on the on the floor, yeah, on the floor like animal. like animal on 4 4 legs, and then feet starts. I forgot English words for this position. So on knees and hands, Yeah, standing Good. and hands, like a dog on a cat. like a dog. And then the eyes put up, Then the eyes come up, and it doesn't move during the fit. and he doesn't move during the feet. It stay like that, but a little foam come the mouth, out of the mouth. Not saliva, foam. Foam. He is not moving, but little foam is coming from the mouth. And the jaw trembling from the left, right, trembling. And the jaws are trembling. Trembling. And after the fit, he come back, but not so conscious. So immediately, not immediately, and he's confused after that, and he must sleep a lot. And after the fits, his consciousness is not too much here. And afterward he has to sleep. He's confused a little bit. Then he has to sleep a lot. And to help to come back after fits, the doctor gave Valium. And to get back from fits, allopathic doctor gave Valium. But it doesn't act properly. But it doesn't help. No, because he started to be more stressed. Because he started to be more stressed after this Valium. And he could not sleep properly. And couldn't sleep. Then I have given Enantus. I given Enantus. And Linda gave Onantus. Mother tincture. And then the sleep was much better. He could. And he could sleep. Yeah, Enantus. Then he undergone many investigations. They had many investigations. And they see he lost consciousness 90 times for few hours, into few hours. And they discovered that he is losing consciousness 90 times during 4 hours. No, not for the investigation were in between 5 p.m. and 8 a.m. You know, investigating in the sleep. How many times? 15 hours. In 15 hours during sleep, they checked, and he is losing his consciousness. He was losing his consciousness 19. No, one night. 19 times. 19. And then they decide to give Depakine, allopathic drugs. And they decided to give another allopathic drugs named Debokin. But that, because I was leaving for India, they decided to give this. Because Linda was going to India, they decided to give this allopathic. But it's new. It's new.
Yeah, it's new one. I try to Mhm. get this boy out. Mhm. But right. So how to help to this boy? You, in the meanwhile, you are thinking and I'm translating, okay? Yeah. Этот мальчик, он один из близнецов, старший здоровый, младший немножечко недоразвитый, в плане, ну, не все хорошо развивается, у него косоглазие, он носит очки от косоглазия, у него развились вот эти вот припадки эпилептические. But even before they moved from one school to another, he already had, but less. Мгм. Сейчас припадки усилились, потому что он из одной школы в другую его переводили, и он очень, ну, для него тяжелый был переход, очень сильно стрессовал. А припадки случаются вечером и ночью. В течение дня без припадков он вот так вот глаза поднимает. Вот припадки начинаются с того, что он смотрит на маму, улыбается ей, потом становится на четвереньки и впадает в подобие ступора с заведенными сильно вверх глазами. И у него пена идет изо рта. Вот. Потом, когда он приходит в себя, он не вполне, не сразу его сознание возвращается, он чувствует, ну, сознание спутанное, а потом он должен долго-долго спать. Мы сделали всякие исследования, в течение 15 часов обнаружили во время его сна, обнаружили, что у него 19 раз сознание отлетает. Вот, ну, ему начали препарат сначала валиум стали давать, но он плохо сработал, потому что он не помог с эпилепсией, а сделал его сон поверхностным. А Энантус давал один для того, чтобы вернуть сон стал наладился, потом Линдон собирался уехать в Индию, и вот на этом остановился этот случай, потому что, ну, и ему дали следующий аллопатический препарат. Another symptoms before this. He works on the fingers. Okay. Like tone. Another symptom. Before fit starts, he's walking on the tops of the feet. On the toes. On the toes, like hypertone of the feet. Еще один симптом, он на цепочках ходит перед тем, как начаться. So as I understand, he is little one in the twins. Yes. So after changing the school, he started. No, it started earlier. But after changing the school, it started being very often. Okay. It aggravated. Mhm. When it started, from the beginning. Stress because they are Linda doesn't remember when it started, but for sure it started before this, not at 6 years old. Much earlier. So he has an aura. Before getting fits, he has some symptoms. Yeah. Loss of consciousness. Maybe how is his mother? She frightful, fearful. Mainly tubercular miasma. Mainly his tubercular, meaning hyperactive. But his mother is tubercular. And mother is also is having tuberculosis as miasma. And he's nice. He's nice boy. Very nice. Not capricious. No. Good boy. He's a very good boy. Very nice. Father is not so little psychotic, not so. His father is more psoric. Good boy, good man. A very good man.
Mother more to the, Mhm. So we do not get the cause of commencement of fits. Is it in fever or It didn't start after fever or something like that. Stress, I think it's mainly cause. Linda thinks that stress is the main cause Mother is very, very stressed. because mother is very stressed, very much stressed, and it is difficult to bring up twins. It's another. Oh, yeah. And also they have elder children. okay. She has she has 3 children, and this is the twins. She's very much stressed, and also pregnancy was okay, but delivery was difficult. Difficult, no, both difficult. Both pregnancy and delivery were difficult. Also very much stressed she was. So we can start the treatment with opium. Maybe I think the main cause is due to his brother was brought out first. He may feel more fearful at that time. Maybe this may be the cause. During delivery itself. Yes. Oh, interesting. No, because the other twins goes out first. Yes. And it can be an awful sensation. Yeah. Okay. So that is translated when he changed his school. Yeah. Change of environment is affecting him. Yeah, it's affecting very much. And when the emergency came at home to bring him, it was also very, very angry. When it was which emergency about this fits. Yeah. And once when emergency car went home to take him from the home because of these fits, he was very much stressed and angry also. He was, yeah. So ignitia, opium are 2 remedies which we can try. Ignitia or opium, we can. Доктор говорит, что можно попробовать начать с опиума как препарат после огромного страха, потому что он второй рождался из близнецов, и это страшно, когда пути открыты, а кто-то уже лезет, а ты там остаешься, и, в общем, да. Вот. И она тут говорит, что он так думает, потому что очень сильное усиление было после того, как он сменял школу, то есть для него очень трудно менять эту обстановку. Вот. И Линда подтвердила, что как-то за ним приехала скорая, чтобы увезти в больницу. И он был прямо очень-очень вне себя, он даже агрессивный стал, кричал, то есть он очень боялся. И после этого она сказала, что надо начинать с игнации с опиума. And another question from Linda. Swelling behind left ear. Swelling behind the left ear. It's hard. It is hard. No painful. Not painful. I tried Tria 15 Tria. Tuya 15. You tried. She tried to give Tuya 15 CH. 15 CH. 15 CH, yes. 2 times in a month. 2 times in 1 month. I tried this. She tried? Yeah, I tried this. I tried this. Mm-hmm. And do you think it's good? And I told us also of Carbo Animalis, maybe, for glands, swelling. Which Carbo Animalis. Carbo Animalis. I think about this. And she's thinking about Carbo Animalis, and she is asking if it is a good idea. I
I think we can give calcareous floor Calcaire if it is glandular, and if it is in lymph nodes, we can try Cistus canadensis. If not, try, but, If it is in lymph nodes, yes, then we can try Cistus canadensis. Cistus. Cistus canadensis. Cistus. Cistus canadensis, да, да. Okay. What it is? First of calcareous fluorica, because it is hard, because yeah, for hard this, and then Cistus canadensis. It is if calcareous fluorica is not working, or to give Cistus and to give calcareous in the salt. What do you mean? We have to know the history to. We know the. She has to know the history to prescribe more precisely. It's lycopodium patient mainly, and maybe a little bit tuya also. It is the patient of lycopodium and a little bit tuya. Because tuya I have given 200 before, before a lot of stress about morning. Before she was giving tuya 200 because he has a lot of stress. Biting nails. A lot of stress about money, biting nails. Like this. Doesn't express. And he's hiding, so and not expressing many things. Mine was very better after that close. And after this tuya, his mind was much better. But the swelling not. But swelling is not. Belongs to tubercle. See, calcareous floor is better. Calcareous fluorica is better. In potency, yes? In Schuler cells. In Schuler. Okay. Вопрос такой, за левым ухом опухоль твердая. It is lymph node, lymph node swelling, yes? Swelling. It is lymph node. Yeah, Arthur says yes, it's lymphatic glands. Ну да, похоже, что лимфоузел воспалился за ухом, и он твердый. Вот. И она пробовала тую 15, потому что вообще пациент за такой туйный и лейкоподиумный. Ну, то есть он шел на лейкоподиум, на тую 200 ему очень хорошо стало ментально. Почему она ему давала? Потому что у него много проблем, много беспокойства о деньгах, он кусает ногти, вот такой вот, и он же очень скрытный. Вот. А потом вот на эту опухоль она дала тую 2 раза, 15 за месяц 2 раза. Вот. Но никаких изменений не было, и она то предлагает calcareous fluoriку шустеровской соли. Calcareous fluorica — это прицельно соль, которую дают на твердые опухоли. Linda has another question. Yes. And also I have one. After prostate cancer operation, surgery. After surgery about cancer of prostate. Yes. Cancer surgery. After this surgery. Yeah, but you know that surgery with laser. Only a few. Not invasive. It was not invasive surgery. It was with laser. With laser. They do a mistake. Then the pudendal nerve was in damage. And they, by mistake, they damaged the pudendal nerve. And then it's very painful. He can only sit down to be comfortable, because when you walk, when you stand up, he cannot do anything. It is so much painful that he can only sit down. He cannot move. I have different staphysagria, because the man is the typical staphysagria. The man is very much like staphysagria, and Linda gave staphysagria.
But it didn't. But it didn't. act on this. You didn't give hypericum. Yeah, Hypericum. but not. Hypericum you also. Yeah, Hypericum she also tried, but it didn't. that's difficult. Damage to nerve by radiation, it is more critical. The recovery is doubtful. We can try arnica. Мужчине во время операции на простате, лазерной операции, сделали ошибку и повредили этот нерв, я не знаю, как его назвать на русском языке, в общем, вот этот нерв. Вот. И у него теперь дикие боли, он может только сидеть, не может двигаться. Вот. Пробовали, Линда пробовала стафизагрию, потому что он очень стафизагрия, этот человек не помогает. Пробовала гиперикум, который вот дают от поражения нерва механического, не помогает. Вот. Ну и она тут сказала, очень трудный случай, скорее всего, возможно помочь, если там так сильно повредился нерв. Вот. Может быть, попробовать арнику. Okay. One more question? No? Tomorrow? Alright. Занятие. Это же тоже занятие, это интересно. Это интересно. Нет? Да, у тебя тоже было. Хорошо, последний вопрос мой. I cannot read till the end. My patient, she had kind of flu with high temperature in the beginning of January. Since then, she has this 3 weeks, for 3 weeks, she's coughing. I tried different approaches, but Modalities of cough. Modalities Of cough. Cough is can be in daytime and in nighttime very much. In nighttime very much, and it is dry. And last time it is like spasm in the area of diaphragm. Sometimes with some burning in this part, but not always. And yesterday I gave arsenicum album because she said that she has cough more from 10 till 3. But Lying down aggravation. also not only lying, but in night for sure more, because she cannot sleep because of this cough. And also she is she's drinking warm water. She likes it maybe a little bit better, but not much. But these spasms in any move, in any position they can start. And now she's even 4 times she vomited with this content of stomach only, no mucosa at all. Because it's dry, no mucosa at all. It looks like allergic or maybe like whooping cough. It looks like. And also she's wetting her pants when coughing, because she's coughing so much right now. In general, she has this sometimes in laughing or like jumping, she can wet her pants. Two remedies are indicated. Maybe corallium or aurelia. Corallium or Aurelia? This right down. Corallium or Aurelia, we will try. She because she's coughing without any interruption like this. Corallium is in whooping coughs. It is so severe, intense. There is the gap between 2 episodes is very less. Whenever she take breath inside, whenever the breeze touches the throat, she starts coughing. It is corallium. And Aurelia? Aurelia is generally what you have tell the time. That is aggravation time. Aggravation time of Aurelia. When they lie down, they start coughing. Like Romix. Yes. Like... Okay, I will translate. Все, мой вопрос
У меня пациентка заболела в начале января, ну, что-то типа гриппа с высокой температурой, и начала почти сразу начала кашлять. И вот этот кашель, что я не даю, у нее этот кашель не проходит. Он уходит немножечко, потом снова начинается. Но она, правда, живет в Туа, может, она там, я не знаю, ей когда лучше стало, может, купаться начала, конечно, не знаю. Не вижу ее постоянно. Вот. И днем, и ночью кашель, больше ночью. Ночью она не спит от этого кашля, и она мочит трусы и от сильного кашля. У нее начинается это как спазм в области диафрагмы. И иногда прямо у нее начинается это жжение в груди от сильного кашля. Никак неукротимый кашель, короче. Она очень устала от этого, нервничает. Also, she became very nervous and irritable because of this. Also, Corella, yes. Yes, automatically. Huh? Automatically with no sleep and with intense spasms and burning, she cannot do any work, any other work. Yeah, yeah. Она предлагает либо кораллиум, кораллиум, потому что это вот этот вот неукротимый кашель, который никогда не прекращается, очень короткие промежутки между кашлем. Вот, либо, если не поможет кораллиум, оралия. Оралия из Aurelia, spider. Спайдер. Ага. Это один из пауков. Я больше... What is the spelling? Can you spell? Орелия, да. Орелиас, to spell. А у него модальность, что ночью больше кашля. Когда принимают горизонтальное положение, тут же начинают кашлять. Ага. Прям так и пишется. Оралия. Звучит как цветок, но это паук. И у него РС и буквы Р и С, но это сокращение, не знаю, как полное. Второе слово есть. Thank you so much. Now we can continue our mother teachers. I thought we can take some presenting complaint which they are suffering, and we can discuss about generally using mother tinctures and 6CH in daily practice. Давайте поговорим о тех материнских тинктурах и шестерках, которые мы в нашей ежедневной практике можем использовать. So we can also revise yesterday's, and we can also start the study in this light. So we take a condition and we try to discuss the remedies which we use in daily doses in mother tinctures and 6CH potency. Yeah, I said this. So, при разных состояниях, как мы их можем использовать. So sinus problems. При проблемах с синусами, нос, да, гайморит. So justitia. Мы можем использовать юстицию. Generally running nose, irritation in sinus, У sneezing. нее сильный насморк, раздражение в носу. Юстиция. Пишется justitia. Pothos. Потос. Следующий препарат. Потос. Потхос пишется. Потхос пишется. Потос. Потос. Very much sneezing, allergic sneezing. Очень сильное аллергические чихания. So in these cases of sinusitis, many people say, while we wake up, we get many sneezes in the morning, then only we can start our work. So that every day we can give pothos in the morning after giving the main remedy.
Если люди говорят, что у них, они начинают день с сильного чихания, вот, то им вот по утрам можно давать потос наряду там с этим с основным препаратом. Allium Sapa. Алиум сепа. Алиум сепа. Лук. Here the sinus irritation is associated with burning of eyes, redness. Но картина, которую мы получаем, когда это лук чистим, вот эта картина, то есть из носа течет и раздражение в глазах, краснота в глазах. Mostly indicated in dust allergies. М? Dust allergies. Да, allergy. Ага. Photos also, no? Photos also. Photos also. When the eyes are involved, Yes. Ага. mostly. Да. При аллергии на пыль, вот потос и алиум сепа очень хорошие препараты. Если больше глаза вовлечены, тогда алиум сепа. Если глаза не вовлечены, тогда потос. Аллергия на пыль. Хороший препарат. Sambucus. Самбукус. Here sinusitis is associated with heaviness in head. Когда тяжесть в голове при синусите. So sneezing with pain in sinus area, either maxillary, frontal, etc. И тоже это боль и боль в этих гайморовых, в проекции гайморовых пазух. Здесь боли. Some children you see. Yeah, very good in infants also. Infants also. Very good. Когда самбукус, я знаю, как препарат, который дает новорожденным, когда они не могут сосать из-за того, что у них нос забит, и они плачут, потому что они, когда начинают сосать, они дышать не могут, поэтому сосать не могут. Вот, и когда вот у них, любые, на самом деле, у новорожденных, любые вот эти вот проблемы с носом, очень хорошо самбукус. Самбукус. Yes. So in some children we can see with this sinus problem, with this running nose, they will become more irritable. Если ребенок, когда у него из носа течет или он когда забит, они становятся очень раздражительными. В этих случаях самбукус хороший. Then we can think of osmum sanctum. Нет. В этих случаях мы думаем про осцимум сантум. So whenever Оцимум сантум. Увидите? Can you please write down? Because оцимум сантум. Уже второе слово. Это базилик священный, но это вторая только. Оцимум сантум. Но если бы, я не знаю, если бы близко поставили ко мне доску, я бы вам писала. Не знаю, что делать. Оцимум if сантум. there is board, someone can write. If there is board, someone can write on it. Кто-то может писать? Подвиньте ко мне доску, я буду писать. Видите? Подвиньте. Хотите, чтобы писали, давайте доску, пожалуйста. Thank you. Это надо на нас повернуть. Ты тогда не выйдешь. Чуть-чуть повернуть. Да, можно. Зачем писать надо?
Да, да. Very good. Осем самка. Будешь водичку? 8 самка. Водичку. So you will write. Yes, you can. Very good. I will going to write myself. Все, наш. Это когда они становятся раздражительными. Да, когда из-за заложенного носа и дети становятся раздражительными. Это базилик священный, который здесь растет на каждом углу. Окей. So whenever the mother or attendant is lifting the child, she is okay. And whenever they put on the bed, then she become irritable. Камомила. Like chamomilla. This has symptoms, many symptoms like chamomilla. So in sinus problems, we can safely use osmium santum with this irritability. Окей. У этого ребенка такая раздражительность, что пока мать носит, у него вот эта модальность хамомила. Пока мать носит, все нормально. Как только кладет, он начинает орать. So when there is blockage in sinus passages, then we generally give TMV, Tericum Marum Verum. Тиуприум, марум, верум, это если все время забит нос. It is usually about parasites, yes? Parasites also, but most specifically we use in our daily practice whenever the children are saying most blockage in sinus, they cannot breathe. Когда у ребенка нос не дышит, можно давать тиуприум, верум. Тиуприум, марум, марум, верум. Тиуприум, марум, верум. Это один препарат. Его еще дают при паразитах. Взрослым тоже. При паразитозе взрослым тоже. Generally, we use this in six years. In six. В шестерке обычно его используют. Asthma. Астма. Какие могут быть вспомогательные препараты для астмы? So we mostly used after giving the indicated remedy, we can manage the case with Blata orientalis. Если мы дали препарат по симптомам, основной препарат, то как ежедневный мы можем давать материнскую тинктуру Blata orientalis. Blata orientalis. Таракан. Ясно. Да. Как-то смешно этот препарат был открыт. Вот таракан попал куда-то, кому-то помогло это. Подробнее не помню. И его стали использовать. Что? Да, материнская тинктура. Нет, тиуприум, марум, верум сказали в шестерке. Но в материнской тоже. Окей. So in another remedy, we use spongia. И также мы можем использовать спонгию при астме. Also, we use it in mother tincture, 3x potency. Мы можем ее использовать в материнской настойке или в 3х потенции. Ну, мы ее в разведении вообще при кашле используем. Но здесь вот как вспомогательный низких разведений.
In severe cases, we can use it in 6 hourly, 12 hourly also. В очень серьезных случаях мы каждые 6 часов можем давать ее спонгию. So in some cases, during asthma, they crave for breeze. They crave for fanning. Then we have to give carbo veg. Иногда при астме у человека очень сильное желание, чтобы его обдували, и тогда мы можем давать карбовегетабилис. Generally, we give in 6 potency. Обычно в 6-й потенции. Карбовегетабилис. Then there is another condition, cardiac asthma. Еще бывает сердечная астма. При сердечной Here generally we use Senega. мы обычно используем синегу. Сенега. In cardiac complaints like palpitation, weakness, Если asthma, есть сердечные жалобы, такие как тахикардия, слабость, we use Cratagus also. мы можем использовать протегус. Протегус, боярышник. And sometimes there will be pain in cardiac region with asthma. They cannot move. In such cases, we give cactus. Иногда при сердечной астме у них бывают боли в области сердца, сжимающего характера, тогда мы даем кактус. Боль, как будто кто-то кулаком сжал сердце. So the pain is characteristic here to use cactus. Для использования кактуса основной характеристикой является боль. And we have another remedy. We use it sometimes, but not so frequently as other remedies. Adonis ver. Adonis. Адонис. Иногда мы в таких состояниях еще используем адонис. Adonis vernalis. Адонис верналис. Я помню, в моем детстве сердечникам всегда давали адонис. Не в гомеопатическом. Адонис верналис. The patient with this asthma, the patient turns blue in some parts sometimes. Then the beat, if there is missing beat in cardiac problems, with Cratagus we also use the Terminalia Arjuna. Terminalia Arjuna. Terminale Arjuna. Да. In which cases? In Missing beats, missing heartbeats. Missing heartbeats, yes. When you see, sometimes we cannot hear a beat in between. But we can see. Когда при сердечных проблемах, ну вот с астмой, мы видим, как сердце бьется, прям глазами видим, тогда еще можно давать терминалию Арджуну. Терминалия Арджуна, растение здесь растет где-то. Sometimes when you see the blood pressure, it is normal, but still we have palpitation. In such cases also we use Terminalia Arjuna. И терминалию Арджуну мы также используем, когда у человека нормальное давление, но все равно есть тахикардия. Быстрое сердцебиение.
and generally used other tinctures and success in renal complaints. Терминаля? No. Next. Next. Следующая патология – это при почечных проблемах. So generally in kidney stones, При почечных камнях, например, we use beriberi vulgaris. мы используем берберис вульгарис. Almost specifically, we use this in cases of this renal complaints, renal stones. Почти специфический препарат для почечных камней. Берберис вульгарис. When the pain is radiating. When the pain is radiating. Radiating? Radiating. Когда боль распространяющаяся. So mostly in 80 to 90% of cases, we give arsenic alum and then we continue with berberis vulgaris. В случаях при вот этих коликах от почечных камней мы обычно даем там 80% мы обычно даем арсеникум альбум как основной препарат лечащий, а дальше в материнской тинктуре даем берберис. So 80 to 90% the stone falls off. И в 80-90% этот камень выходит. So without stones also, if there is this radiating pain, in some cases, this berberis relieved the pain. Даже если нет никаких камней, но есть вот эта вот распространяющаяся и радиирующая боль, тогда мы можем давать берберис вульгарис. So when there is retention of urine, Если задержка мочи, generally we give tribulus. тогда мы обычно даем трибулюс Tribulus mother tincture. в материнской тинктуре. So after giving the indicated remedy like Apis or something else, daily we can give tribulus. Основным препаратом может быть апис, например, а потом мы даем трибулюс. Трибулюс. Апис. Трибулюс террестрис. Tribulus terrestris. Yes. Трибулюс террестрис. Полное название. Тот, который позитивный. So mostly when there is a problem in filtration in kidneys, then generally we give terebinth. А если проблема инфильтрации в почках, если проблема с инфильтрацией в почках, тогда мы даем теребинт. 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 Да. Теребинт — это тёбочка, по-моему, если я правильно помню. Теребинт. Вот написано. Terebinthinum. Теребинтина. Теребинтинум. So nowadays we get these renal failure cases. That creatinine is the level of creatinine increases in plasma. In such cases, when we are giving daily doses of terebinth, it stops the increase of this creatinine in plasma. Если у нас есть, ну вот, если мы сталкиваемся с случаем почечной недостаточности с высоким креатинином, тогда несколько доз теребинтины, они могут остановить процесс вот этого повышения креатинина.
So in this filtration defects, we have also another remedy. При, It's called Borhevia diffuser. ага, при проблемах с инфильтрацией есть еще один препарат. Бархевия. Бархевия диффьюзер. Бархевия диффьюзер. Where are you? Борхевия диффьюзер. Борхевия диффьюзер. Yeah. Борхевия. Боер. Бо. No, before H. Diffuse. А? B-O-H-E-R. Бо, Е, H. No, no. I think I was. Continue. Okay, continue. Then in cases of burning urination, В случаях с жжением при мочеиспускании we use Sabal cerulata. мы используем сабал серулята. Сабал серулята. And in severe cases of urinary tract infections, И в серьезных случаях инфекции мочевых путей generally we use canthars. ну, короче, для цистита мы используем контакт. Не сделал фото. Too late. I was right. Yes. Кантарис. Сильнейшие боли, сожжение. Сильнейшие боли, сожжение. Это второе напряжение. Первое собой. Сабаль серулата, да. Второй кантарис. Но сабаль серулата, да. Серулата, да. При болях, а при вот, ну да, циститных болях кантарис. Также при ожогах у него есть очень интересный симптом. Несмотря на дикие боли, он орет от боли человек. При этом ему хочется секса, который совершенно невозможно. Ну, то есть возбуждение. Bohemian diffuser found in ashram. Yes. Yes. You can find in ashram. The Bohemian plants. This one. Никак. Here, Annapurna Vayu. Здесь растет бактерия. Окей. So these are most commonly uses in practice. Maybe there are many other remedies, but most commonly we use this. В основном мы используем вот эти вот препараты. Ну, наиболее распространенные у нас препараты это вот эти вот.
Can you please tell Fraximus americanus in which cases you are using? Fractionus americanus. Mostly we use this in uterine problems. In uterine. Uterine. Fraximus, yes. Which kind of problems? Like Will come when we'll discuss about uterine problems. okay. No need to write that. Okay. Next, liver and digestion. Okay. I thought we finished. Следующее ЖКТ и печень. ЖКТ и печень. So, yesterday we have discussed some cordus. Yes, and Chelidonium, and Chelidonium, yes. Мы уже начинали про печень говорить, да, мы говорили про Cardus Marianus и про Chelidonium. Chelidonium. Then Adonis. Adonis where? Alonis. Adonis? No. No. Alonis. No. Hilonis. No. No. Adonia. Adonis. Adonis. Again Adonis. Adonis. Not Yes, only this is heart, not only heart. not only heart. Нет. Pain. Адонис тоже используется при, ну, в смысле, Andrographis. Андрографис. Андрографис. Very big. Andragraphics. Even in mother tincture you can feel this bitter taste. Okay. If it is bitter, then it is very good for liver. Andrographis, as in mother tincture, it is very bitter. Yeah. Андрографис ужасно горький. Раз горький, значит хорошо для печени. Andrographis, how you use, in which cases? Mother tincture. Andrographis generally, mostly in fever cases. In fever? Yes. Okay. Andrographis чаще всего используется при лихорадках. Because if the fever holds for more than 2 or 3 days, generally we get loss of appetite, weakness, and in such cases, the liver is involved. Because more than 2 days, the liver is either directly or indirectly involved in fevers. In those cases, we give andrographis. Андрографис мы даем в случаях затянувшихся лихорадок, потому что если много дней у нас высокая температура, то снижается аппетит, метаболизм нарушается, и обязательно вовлечена бывает печень. Как сильно. And antimonium crudum, when there is loss of appetite, white tongue. In mother tincture? No, in 6CH. 6CH. Также при потере аппетита мы можем использовать антимониум крудум шестерки. And not only loss of appetite, but many problems. Many problems, yes, because constipation, loss of appetite, weakness, no relish of food, all these cases. Когда человек перестает наслаждаться пищей, у него теряется аппетит, запор, слабость, антимониум крудум. Антимониум крудум вообще препарат, который имеет проблемы от желудочного тракта. It is a polycrest. Because we are also discussing about 6CH, then we can include it. Вообще, антимониум крудум это поликрест, поэтому он от многих вещей может помогать. Но мы разговариваем про низкие потенции, которые как вспомогательные можем использовать. Because after treating the cases of fever, sometimes the condition like antimonium crudum
In acute condition, we get. It is only for Yep. a 1 week. If we give antimonium chloride 6 CH, then the whole system is okay. Вот в случаях этих затянувшихся лихорадок с потерей аппетита и испорченным пищеварением из-за этого, мы как раз можем в шестерке давать антимониум крудом дней 5-6, и все налаживается. So if there is nausea and vomiting, generally we use Ipecac. Если у нас при желудочных проблемах рвота и тошнота, тогда мы обычно используем ипикакуану. And in some cases, the nausea is so intense that sight and smell of food also they get nausea. In such cases, we use colchicum. А если тошнота очень сильная, так что даже запах еды вызывает тошноту, вообще человек не может переносить, тогда мы используем колхилку. In pregnant women, generally, they have they get this. They have hunger, but they are reluctant to take because of this nausea. In such cases, this colchicum in 6CH is much useful. Колхилкум шестерку очень хорошо использовать при тошноте беременных, если у нас, значит, они очень голодные, но не могут есть из-за тошноты. Так тошнит, что не могут есть. Ipecacuana, is it used also in pregnant women? I Can don't be. get. Huh? Ipecac also? Yes, Ipecac also. Ну, все тошнотные препараты на самом деле могут. Also in traveling sickness, if a patient is having this traveling sickness, whenever he gets into carriage, then he develops nausea, vomitings. Then also this Ipecac is more helpful. Ну, и про ипекакуану мы помним, да, что это главный препарат при укачивании. Один из главных при укачивании в машине, в транспорте. Мы используем. Ипекакуана, ипекак. So all these remedies have also a tendency to produce flatus or erectations, gastric troubles. All these medicines. So all these medicines. Все эти желудочные, ну, в смысле, препараты для желудочного тракта, которые мы произносили, они, у них у всех есть тенденция к газам или к отрыжке. Next, cases of constipation. Следующее — запор. Egelfolia, Эглифолия. Мы говорили уже о ней. Эглифолия. Сена. Тоже говорили. senna, sanicula. Саникула. So in stubborn cases when the stool is very hard, difficulty to pass. Тоже говорили, что когда очень упорный запор и очень жесткий стул, который уходит с трудом, мы даем саникулу. Senna and egelfolia, the stool may be soft, but he cannot pass. But mostly in sanicula, the stool becomes hard and it is difficult to pass. Иногда бывает так, что все не может сходить, даже если мягкий стол. Такой тоже может. Но чаще твердый стол. So then we continue our class tomorrow. Продолжим наш класс завтра. Can I ask a small question? Yes. Which homeopathy is cannot be used in pregnant women? Pregnant woman, Да, Naxomica, China. China also. Yes, China you should not use. Я спросила, какие препараты нельзя беременным использовать гомеопатические? Это ноксвомика, хина, Erica papaya, Yeah. Alstilla,
Carica papaya, Pulsatilla, Satilla, Calophyllum, Caulophyllum, Silicea, Силиция, Et par suite. Кепарсуль. Persulf also sometimes. Иногда, Be better not to use. иногда и гепарсульф нежелательный. But pulsatilla, at the end, it can be used, yes? Yeah, during delivery, we can use all these remedies. But That- before the time of delivery, if we put, then it causes abortion. Even before delivery, because the fetus, if it is coming by the legs, it can turn. I remember this. Which one? Пульсатила. Пульсатила, да. Пульсатилу можно в конце, в самом конце. Ну, вообще, во время родов уже все можно это использовать. Просто чтобы не вызвали, да. Пульсатил в конце, если ребенок, если идет ягодичное предлежание, он очень легко поворачивается на пульсатиле. Thank you. Tomorrow we will discuss some more conditions. Thank you so much. Thank you, вас. Yeah. Вас- Vasudeva.